we want the girl and her mother to leave our son alone. We give them 3 days to leave our country. They should never insult or threaten our activists or media again. I said my own. Queen Mother or whatever name they called you in Nigeria, leave our country. We respect our culture and traditions here. We don't tolerate nonsense and stupidity in our country. Leave before I send police to chase you out. Our need they must go. So politics in your wedding and shit. You know when you wedding on she for Shukawa. Showing that you have a wedding in Nigeria. One of the presidents. I think this is opposition leaders. One lucky president. So it's like I want you to get a message. On that won't get a message in. How can you? I don't understand. You man, you why she lady tani? O she in Nigeria. One only to have a control. People not in Shegwe. And we lead the Wabusani on come. Yes, now this out, you know, you have something much. Yes, I'm going Swali, anyone now? Ben. Come. Boni. It's a good come badun beside Jembe. Àwọn èèyàn sì ń tọ́ ti mọ àwọn ọmọ máa lọ gbé gbogbo àṣírí. Ọmọ máa lọ gbé fún àwọn ọmọ Tanzania. Kò tí bó ṣe lè ṣe, wọ́n sì máa fọ ọmọ wọn mọ́ra. Àwọn mi etí kó tó lè sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí, ó máa ti ní Nàìjíríà kan tó ti já wọn. Ó tí ọmọ ó bọ́ra sí wòwò, ó ṣe owó bìkínì. Ibo ni wọ́n wà láti jọ yìí. Tẹ̀bí kan láti ń sọ nìyẹn tẹ́lẹ̀ tó dé. Mo ṣì rí lánàá, mo ṣì rí kíní yẹn lánàá. Láwọn ìjàpá nínú omi yẹn tó ń ṣe rádaràda mo ní ẹ̀wò dídí ìyá èèyàn kan ẹ̀wò bó ṣe ń ṣẹlẹ́yà níta gbangba. Tí gbogbo làpálàpọ̀ òyìnbí tí gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ mo ní ẹ̀wò àgbàrá ẹ̀wò àwòkọ́ṣe àwọn kan. Ó ti pọ̀ òṣèré kíní yẹn lánàá. Èmi gan tí mo jẹ́ ọmọdé mi lè dánrú ẹ̀wò. Ọmọ ìlú tọ́mọ tètè fẹ́ yàwó. Mother-in-law, you are not a sister-in-law. Mother-in-law. Àwọn kankan wà èèyàn ń ṣe rárá. Tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́ àbí báwo lè àgbàlagbà ṣe máa ń sọ tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́ a ní kó gbóhùn lọ sí beach òun fẹ́ lọ wẹ̀. It's like o fẹ́ wá ṣe kí ló ń pè political something. Báwo yẹn ti sọ kó fẹ́ lo wedding fún àbíṣe politics. Àwọn military ló sọ̀rọ̀ kò ń ṣe civilian military. Àwọn military. Ó wọ Nàìjíríà wọ́rọ́wọ́ ni. Wàá jùn. Ìgbà tó wá pàdé wọn ní Tanzania, orí àdá lọ́múdání tó fi jó. Ìyẹn fẹ́ ní red flag pé àwọn pípù yìí. Àdá lọ́múdání lọ wọ́n. Wọ́n ṣe bí Haúsá ní sẹ́ẹ̀. Ṣé bí Haúsá ni? Bí Haúsá lè máa ń bọ̀. Àtúndélé gbogbo wọn tó ń jó táwọn tó wá pàdé àdá lọ́mú sókè báyìí. Tí wọ́n mú igi àdá. Ó ti sọ red flag pé nù. Àníjọ́ tó fi ṣe ìyàwó náà. Ṣé bí Haúsá ni? Juma ló mú dání. Sword ló mú dání Juma. Sword ni. Sword ni symbol wọn náà. Sword ni. Òun ni symbol wọn náà. Ẹ̀kọ́ symbol wọn nìyẹn. Àwọn tí Sàùtì fẹ́ jọra àwọn tí Sàùtì ọmọ the same thing àwọn méjì. Bí Haúsá ló ṣe máa ń ṣe. Ẹni kó máa ṣe ìyàwó bó ti ìwọ̀n bá ní ó ti ṣe ó fẹ́ ṣe léyà pẹ̀lú àwọn fámìlì yìí ó fẹ́ ṣe léyà. Ó
nísìnyí òṣèléyà òṣèléyà. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kó trend ni o, àwa ti gbé sórí blogger tiwa o, àwọn blogger tiwa ti gbé o. Ókè, wọ́n wá dọwọ́ bò wọlé ẹ̀kọ́. Mo máa lọ bìkan láàárọ̀ yìí tó ń tú mi gidi ń bẹ̀. Ibo ló ń ta ọmọ orí yín bẹ̀, wọ́n bá ọmọ orí yín bẹ̀ kò yẹ kí. Wọ́n sọ pé èmi tọrọ owó ìmí ṣe ọkọ̀ ọ̀dà bàbá àbàbà ní. Kí ni òun lọ sọ́dọ̀ ọmọ wèrè tó jẹ́ pé ló ti kọ́ sí sí Italy? Ọmọ tó jẹ́ pà ní bá ṣe kọ́. Ẹ̀rí bí White Mary tí ẹ ṣe ń sunkún ni. Òun kọ́ ló kú mi ògùn ọ̀hún náà. Nǹkan tó fi ń kọ̀ ní òun lòun náà ṣe. Pé mo wà lára àwọn. Ẹ̀bùn ó sáré ká ẹ̀ ń béèrè owó náà. Lọ́wọ́ ta ni ọlọ́wọ́ ti rẹ̀ ní ọba lọ́tún yé mi, èmi gan kò yé mi. Ọmọ mi yé tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tírẹ́ǹdì yẹn, wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọba rẹ̀ má dà. Wípé ọba lọ́wọ́ bí ọlọ́wọ́ ta ni. Àbẹ̀rẹ̀ mi ní pé nígbà tí mo tún ẹ̀ láìfọ̀ ẹ̀ ní fíwáàsì wọn ló gbé ọ̀pẹ̀rẹ̀ àrògbéra. Ọba lọ fi mí wọn fún ọ ní fíwáàsì ọdún tí mo yẹ fọ́ọ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Òun gangan ní mo aláwọ̀ èèyàn kan máa bó lórí ẹbí mo dẹ̀ sọ rísì pé ẹ mo gbèjà èèyàn mò ń gbèjà bàbá Mohbad àti Mohbad mò ń wá justice fún. Tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni Mohbad àti bàbá Mohbad dábàárẹ̀ tó ń jà ó máa jà fúnra ẹ̀. Mi ò lè gbèjà èèyàn mi gbèjà èèyàn báyọ̀ búyọ̀ anybody ló lẹ́nu tó lè fi búyọ̀. I don't know their problem. Ṣé tó bá jẹ́ pé Mr. Yomi yóò ṣe nǹkan burúkú ṣé bí Mr. Yomi ṣé bó ṣe rí bí wọ́n àṣìgbà ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló dẹ̀ yé rí sí ibi táwọn máa lọ pé ìkọ́ yẹn kò kì í ṣe pé bóyá ìṣe ènìyàn bọ̀ ọlá pé ibi tó ti ń bú bàbá ìtẹ̀ lọ máa ń lọ nǹkan ẹ̀dẹ̀ lọ fi ń tákù wọn nǹkan ẹ̀dẹ̀ ń dá fákàsì ilẹ̀ gbogbo ìgbà òun lè fi mọ̀ pé nǹkan táyì náà láì èmi náà máa ṣe. Ìbémi jẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì Yomi ó bá ìbémi sọ́pọ́ọ̀tì Yomi náà. Èmi ò sọ́pọ́ọ̀tì Yomi ni. Mo sọ́pọ́ọ̀tì Yomi from beginning. Kí ló gbẹ̀yìn ìbò sọ́pọ́ọ̀tì tèmi náà sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀? Ọba tí mo jẹ́ ní pé tó bá sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ owó tó bá sọ̀rọ̀ lọ Àmíọ́lá sọ ẹ kárọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ owó ló máa sọ tó bá sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ owó mi kiri pé ó dà kó owó lélẹ́rìí owó ló tẹ̀bà tí owó lélẹ́rìí wá wá àdéhùn òdìdí nǹkan ṣé àṣírí owó náà padà sí. Àṣírí ìtumọ̀ ọ̀tẹ̀ mi máa ṣe fèmí wọ́n sọ pé èmi wọ́n lo èmi wọ́n ti lo èmi. Owó fẹ́ wáìnì nínú ọba rẹ̀ o. Gbogbo owó ọba ìwé fẹ́ wáìnì. Ìpàdé mi nínú trọ́fì kẹ̀kọ́ káyọ̀ mo tẹ̀lé ni ẹ̀yin ò ní máa sọ̀kọ́ tẹ̀yìn sọ kò sí nǹkan téèyàn kan dà nínú gbogbo àwọn àjọ ṣe ó kóòtù gbé kọjá iwájú mi kò sí nǹkan tó bá rí kóòtù fi lò mí èmi ò lè gbá ni mi ò fẹ́ nǹkan tó máa fún mi problem. Nǹkan tí ò yá àwọn nìyẹn kí ni wọ́n fi lò mí tán sówó ni kí ni ọ̀rọ̀ ṣé tó á pè mí ebo ń sọ fún wọn bẹ̀ pé tá a tó mo tó lójú kòkòrò ṣé mi ò ní gbà ni wọ́n tún sọ bẹ̀ wọ́n ní mo mi lé ti ṣe mo sì fún ẹ lówó wọ́n ní mo ní ìtàn sọ̀rọ̀ ṣé dárúkọ yìí fún ṣé mo mọ ìyá aláya àbí mo wá tọrọ gàrí tí mo gbé wà wá síwájú ilé wọn. Àti mo mọ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti pè mí wọ́n ní wọ́n ti pè mí. Mo náà ń ró pè mí. Mo tún kò sí padà. Ọba lọ jẹ́ ìsọ̀rọ̀. Èmi yé ti 70 tọkàntọkàn lèmi fi ń fún yàn kan. Èèyàn lè fún èmi lọ́rùn mi ò dẹ̀ fún yàn kan torí pé kán lè praise mi. Sábàdà. Èmi fún ara mi ní máa wọ díẹ̀ mú wọn lọ. Mo dẹ̀ máa ń sọ don't say anything. Èmi fúnra mi nínú ọdún yìí ọdún léyà yìí mo wọ díẹ̀ àwọn èèyàn kan lọ mo dé ló fún wọn kọ. Ayé yìí ló mention my name o. Táyé yìí wà fẹ́ bàjẹ́. Mo wà London PSC ni àbí tẹ́sí orúkọ mi wà London payroll PSC. I work for my money and I can give anybody. And Obaro is one of the vulnerable and is a disabled. And so far, he did not trade Baba Mohbad for money. Yes, I will continue appreciating him. And you look for
Àwọn tábùlù sọ, àwọn kan wá kọ́ bẹ̀ wú àyù. Sẹ́yìn ọjọ́ pé wọ́n bá rọ̀ ẹ̀kọ́ oṣù mi ò fẹ́ dra. Gbogbo wọn kọ́ fún àyẹ̀ ẹ̀kọ́ oṣù mi ò. Ọ̀tà tí yẹn dùn kébí jẹ́ fẹ́ bá ẹ̀ stéèjì wọ́ọ̀dù ara yẹn bẹ́ẹ̀rì yẹn. Àwọn yẹn kẹ̀ òun ló dá kékeré báwọn sọ̀rọ̀ àtọ̀ báwọn lè tẹ̀. Bẹ́ẹ̀rì tó ń wò rẹ̀. Òun ló wọ́n dáadáa máa tó lórí ẹgbẹ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀rì àtàyànfẹ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti dálẹ̀ sínú jọ́sísì. Wọ́n wáṣẹ́ fún yẹn ní UK yìí ò tún lè lọ wáṣẹ́ fúnra rẹ̀. Wọ́n wáṣẹ́ fún un. Pẹ̀lú gbogbo òyìnbó tó ń sọ pẹ̀lú ọ́fíìsì lọ. Ṣé mo yẹ yẹrí òkú àti mo sọ̀rọ̀ sílẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni Kàrímọ́ àjẹ́ ìròyìn. Ẹgbẹ́ tí kì í ṣe tèmi. Ẹ̀yin kọ́ ni Kàrímọ́, ẹ̀yin kọ́ ni òun. Ẹ bá wá fún mi, màá wá fún yín. Ẹ bá lè ṣíwáyé, ẹ bá lè jẹ. Èkó ò ń dùn mí. Ẹ̀yin lẹ máa rìgírẹ́tì tó kílé tẹ lọ́gbọ́n mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí wàá ti kọ̀ọ̀mù fídíò yìí kìbẹ̀rẹ̀ nínú àwọn di èpè sórí ẹ̀. Táwọn bí ẹ bá ń rí tó bá wò pé kí ni ó dà wá àtọ́mọ̀ ìpọ̀. Ọjọ́ òun á fọ́ níbo ẹ̀rọ má bà fún. Ẹgbẹ́ bá ti sọ́kọ̀ òun máa ti wà òun. Òun máa dájọ́ sísù. Àwọn àgbẹ̀ máa hà láwọn oníbèjì wa. Kọ́ máa ṣọṣẹ́ Àwọn làkàtà ló máa wà ń bẹ̀. Làkàtà fún àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí. Ìyẹn tó ní fake account bíi tírílíọ̀nù bàbá. Ẹ̀nà yẹn bẹ̀rẹ̀ ó wá lórí láìpù mi ní gbogbo ìgbà tó ń dráàgì ẹ̀. Ó dúró lábẹ́ comment section láì bí 2 hours pé bóyá máa ń sọ̀rọ̀ ní ju ẹ̀ ní sẹ́yìn. Àánú ọmọ yẹn máa ń ṣe ní ṣùgbọ́n kò ń gbọ́ràn. Ẹ sọ pé mo ní kí ṣe I'm sorry. Irọ́ ni ó máa defend ara ẹ̀ ni. Ó máa defend ara ẹ̀ ni. Òun ò ṣẹ̀ṣẹ̀ rí láyé ẹ̀. Ó máa defend ara ẹ̀ ni. Tẹ bá rí píṣọ̀ Làgàtà nígbà tó jẹ́ ṣe dé. Slicing gìsì ọlọ́mọdé ò fa ẹ̀. Nínú ọmọbi tó ti lọ ń gbé gbogbo píṣọ̀ yìí síta. Mo gbà tó tún lọ lórí iṣẹ́ ìdájọ́. Ìlú sí wọ́n ló kọ́ o. Wọ́n ló ń tọ́ ìṣọ̀bù bá jù. Kí ló fowó náà sí? Owó yẹn ò yọ lára wọn náà. Wọ́n ṣe ìpadà Ó jọ. Owó yẹn ò yọ lára wọn bá wọn. Nítorí ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ̀dì ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní kó jọ lára wọn because àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ rí owó ni. The music gbé slicing gìsì sórí kìíní sórí big ẹ̀rọ rí Làgàtà sẹ́yìn. Làgàtà rí. Ẹ máa wí. Ó dàbí àwọn ọmọ Kẹ́nyà. Ó yọ lára ẹ̀ lóòótọ́ o. Ó yọ lára ẹ̀ lóòótọ́ o. Ó dàbí àwọn Sàùtì, àwọn Haúsá Sàùtì. Ọlọ́run. Ó dàbí lúkúlúkú bàjáàsì. Bàbá lúkúlúkú bàjáàsì. Ìwọ́n tó lè dàbí àwọn tíjà, bí àwọn chemistry teacher. Òun ló wọ́n pàkí ṣẹ́ẹ̀tì. Ọlọ́run, ohun àkẹ́gbá ni. Tẹ bá mú lọ́nà wọn, bàbá náà ń kọ́ ẹ̀ka mú kí tó ti ń bọ́. Alágàtà ló sùn tó lù. Àgbàdo tó parọ́ pé wọ́n ní kébì máa bọ́ ba lọ, kébì ṣe ń bọ́ ba lọ. Olókùnkùn. Ìjọba tó sọ pé mi pé kébì máa ọba ní kọ́ ṣe rọ̀, ọba ní kọ́ fèmí lẹ̀ kọ́ fèmí lẹ̀. Àbí irọ́ kẹ́dùn pa. Làgàtà. Mi ìdíwọ́ ọmọ náà. Àwọn arífá ìṣe Làgàtà ń fún èmi ní kọ́lẹ́jì pé ọba ní kọ́ fèmí lẹ̀ kí n máa ṣe nǹkan tó mi ń ṣe lọ. Ẹ̀mọ̀ púpọ̀ wẹ́wọ̀n yẹn ṣé mi náà lẹ́sẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé Ìdòwú ni èṣù lẹ́yìn ìbejì ni? Ẹ̀wọ̀n ló fẹ́ máa ṣe mi náà lẹ́sẹ̀ ẹ̀ pé tó ń bá ń bọ̀ máa lọ wáyé. Ó ti yé mi. Àtìgbà yẹn mo ti ṣọ́ra fún káṣílẹ̀ tí wàá padà tún pé ọba tó ẹgbẹ́ ṣe ló ń sọ pé babaláwo ló ń ṣiṣẹ́ fún mi pé babaláwo ló ń ṣògùn fún mi. Gbogbo ọ̀nà tó mọ̀ sábẹ́ mo jà wọ́n gbogbo ọ̀nà. Ó dẹ̀ kọ́ fún mi ò pé òun tíríwé kan lo pẹ̀lú pẹ́ẹ̀sì ọmọ yìí. Ẹ̀wọ̀n tí bá pa ọmọ náà mú mi. Ẹgbẹ́ tó ń gbé láàárọ̀ ìdí music. Ṣé rí Làgàtà yìí? Ó ti pẹ́ táwọn lẹ́sìn ti sọ fún mi pé kò kí ń ṣèyàn. Ó ti pẹ́ náà. Ó ti Iṣẹ́ pẹ́. kúrú lọ́rí lẹ́sìn pa. Ó ti pẹ́ nù. Láìsà láìsúmọ́ bì láì.
ó ní ojú mi máa tó jà náà pé ojú mi máa á tó clear àwọn lẹ́sìn máa ń sọ fún mi èèyàn kan náà wà tó máa ń sọ fún mi ní ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ pé Lagata fóun gbọ̀ngàn ní anti-justice pé kò ẹ̀mí ò lè wọ́n wà láì. olú competition fún wa náà olú competition fún wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ justice náà. Lagata nínú kó tẹ̀ jẹ́ pé wà láàrin àwọn tó competition admit it kò ń ṣe kó máa ṣe pé ò rárá ò sí. Lagata ò jẹ̀bi rí kò sí kọ́tẹ́ ọ̀fíìsì Lagata fún Lagata ò ní máìndì àti sọ pé yes mo ṣe kíní yẹn dáríjì mi no. exactly. Lagata máa díbọ́ ni ó bá ní pé òun ò ṣe kò sí nǹkan tẹ̀lé sọ pé ó ṣe. àwọn máa lọ sí inú pílátífọ̀mù the music ibẹ̀ ló ti fẹ́ rojọ́ àwọn máa lọ kiri ibi tó ti ní kó wá rojọ́ kò ní lọ́dún. èmi ni mo ṣèwé gbogbo ìgbà yẹn o mo máa wá sọ́dọ̀ mi ó máa fún pọ́ọ̀mù innocent. mo máa ń gbèjẹ náà tí àyà ti o mo fẹ́ rí evidence mo fẹ́ rí evidence. irú ẹ̀ ló wá táwọn ní ṣàtàyà ti ṣe máa ń fi páńgbà ẹ̀rù ṣẹ̀wá gbọ́dá máa ń gbà. pátọ́ọ̀mù ẹ̀ ni mo lọ sọ tọrọ fún ẹ pé ìwọ wa máa kọ̀ǹpléènì rẹ̀ fáwọn èèyàn wa máa ṣe bí fáwọn èèyàn ló gí ìwọ gan ṣé wò guilty ni kò láìkẹ̀ rárá. blọọkì mi èmi náà blọọkì fún ọ̀sán mi gbà ṣé wà á kù. ètò nípa fẹ́ rí bàjẹ́ sí chọ́ọ̀chì yín. nìkan tí wọ́n ètò wa lọ sọ lẹ́yìn. Pátí ni mo invite ẹ̀ sí náà, ó rántí lórí platform ẹ̀ náà ni. Yes, na mo àwí ẹ̀ gbogbo gbà yẹn náà. Wọ́n ti wọ́n ní yẹn náà, ó dájọ́ ya picture kan. Ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn fẹ́ dùn ẹ̀yìn. Ọdún fún ó gbé jáde. Bàbá mi Lagata ó dà wí. Ok, ẹ jẹ́ accept pé mo fẹ́ dùn ẹ̀. Lẹ́yìn tá a kúrò pàtí, ṣé mo pè é? Àní ìwọ gan ló tún mi ò pè é rárá lọ gbé evidence síta. Ìwọ ló tún pè mí. Bọ̀ nọ́mbà tí mo fún ẹ gbà yẹn, òun ló fi ń pè mí. Mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún ẹ ní another number. Ìwọ bá wo èmi ò lè bọ́ sínú yín lọ́wọ́. Àjì. Ọmọ bí wọ́n ní ìwọ. Èyí jáde gbogbo yẹn lọ. Ìwọ bá wo ìbáwọ̀ 18 years ló wọ̀ lóyìn náà. 18 years ago, ọmọ gbàgbé. Bó ni wọ́n wà ń gbà táwa ń ṣe sisi. Òun wọ pátákiri Jákàndé estate ní Sọlọ. Lèmi kó lọ pé ibi tóun gbé nìyí. Nítorí ẹni mi invite brother mi ẹlẹ́nu stroke yìí kí lorúkọ engineer. Nítorí ẹ̀mí fi invite engineer pàtí mo ti pé bẹ́ẹ̀ engineer ṣe ń ṣe ṣó mọ̀ pé Lagata tó ṣó ti. Mo pé engineer ìyá alábòsí ni mi ìfẹ́ wàhálà. Ẹ̀wọ̀n gbogbo ẹ̀ dèkèrè. Lagata máa ń ṣe bí pásítọ̀, ó máa ń ṣe bí èèyàn gidi, ó máa fọ́ọ̀mù, ó bí àpéyàn ti tán. Àyè pé Sàká máa ń jẹ́ lónílùfẹ́ everybody. Olórúkọ púpọ̀ tó bá ti rí second account mi báyìí, ó máa bú mi ni. Ó máa bú mi ni. Tó bá ti rí mi tí mo jáwọ́ anywhere báyìí, ó máa bú mi ni. Mo mọ ọ̀dọ̀ the IT guy, ó bú mi, mo mọ̀ pé fake account ló fi bú mi. Ìwọ bá wò ó, tèmi gan rí. Ó tún ṣe bí pé mi rí. Ó yàtọ̀ moderator yẹn ló wá mute comment mi. Ẹ máa bú mi ní ẹjọ́ ṣé mo bá yín gbowó lọ́wọ́ PS àbí mo ṣiṣẹ́ fún PS. Lagata yà rí. Àbí wọ́n wọ́n orúkọ gbogbo yín orúkọ mi lọ́fíìsì. Èyí tó rí yín kù. Ṣé oṣù wo kè ṣá? Èwo tún ni ugly vengeance tó lọ wá jáde. Tipẹ́tipẹ́ but gbogbo ìṣòlélẹ̀. Ẹjẹ́ ti kọ́kọ́ nìyẹn náà gbogbo ìtẹ́rí yẹn. Àwọn náà lọ kó gbogbo jáde. Ẹ̀mọ́ mi ti ní ọjọ́ tí màá ti fẹ́jà sí já
tí wọ́n jí bẹ́ẹ̀ fi wà ń bíbá yìí ìgbà yẹn pé gáàsì upload kí ni YouTube ẹ̀ sí sórí page ẹ̀ so mo wá click ẹ̀ ó bẹ̀ gbójú ẹ̀ wá títí tí mo gbá bí fídíò mẹ́ta ògùn ṣòwò lélẹ̀. Avengers kò lè sọ kí ṣòwò ní first one. òun kọ́ ló ní YouTube. kò ṣòwò ní first one. òun kọ́ fẹ́ òun kọ́. Ẹjọ́ ní kò sẹ́. Àwọn tí ní platform náà fi lọ mú first one náà. Third one, third Avengers. Tó bá jẹ́ Avengers ni kí ló mú picture kiri oríṣiríṣi picture wá fún. The first day tọ́kọ́ fi hàn mí ní pé kò ṣòwò. Òtẹ́lẹ̀ ti jẹ́ tù ju Avengers lọ. Ilé ìjẹ́ntù tó jẹ́ ìjọba ìjọba ó ní kó dá irun ó jẹ́ àwọn èkó báyìí àwọn bàbá dáìgọ́ ló fi ṣe tẹ́ẹ̀dì. Ọlọ́run dáìní. Ọmọ kan ṣẹlẹ̀ ọmọ pé làgàtà wà ní. Mo wà báyìí, ọmọ ayọjú ni àwọn wèrè. Ó bẹ̀rẹ̀ ọmọ ayọjú ni. Ẹ wò ó ṣe tó tó ti fẹ́ palagàtà ìwé ní pé bá pé IT guy sí ẹ máa rí ó fi máa sá lọ. Ó bẹ̀rẹ̀ IT guy yẹn kú. Àwọn yẹn èèyàn tó lè fèsì IT guy. White guy who is a host for life. Ìyẹn gbé conversation wọn síta náà. Ó ní àmì yé kó o dẹ̀ wá kó o dẹ̀ sọ pé àmì yé. Wọ́n ṣe àwọn conversation yẹn sí mi náà. Wọ́n gbé beauty vengeance jáde nígbà tó yá ugly vengeance lọ fi gbé jáde. Ilé yóò tẹ̀lé vengeance mi ò rárá ló ilé yóò tẹ̀lé vengeance ilé pẹ̀lú dáì yẹn wọ́n ti disqualify ẹ̀. Ó wá ń wò kó ìkòyí the best part ìgbésí ayé ẹ̀. Ọjọ́ bí ṣe sẹ́fì ni. Ilé gan ní the justice. Nínú ọmọkan tó ókè tẹ bá wá rí vengeance. Ṣé ẹ máa wá mu ní UK ní I don't understand. Ẹ bá rí vengeance gangan. Ṣé máa àwọn tó gbójú síta gan tẹ competition sí gangan. Kí ni ṣe ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin pípù yìí ó dà pé a ní ṣé tẹ̀lé bí gbogbo ṣe máa ń ṣe àwọn máa kọ́ kínní kan àwọn aláìtì bẹ́tẹ̀. Àwọn aláìtì. Federal government. We are fighting for justice in me. It's like ẹ̀yin gangan ni bully, you don't want us to speak out. Ẹ̀yin gangan ni bully. Ká má sọ̀rọ̀ lórí justice. That is what you guys are trying to tell us. Ọlọ́run. Ẹ fẹ́ keep wa short for what reason? Ẹ̀yin lẹ pa Mohbad ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá pa Mohbad ẹ bọ́ síta pé ilẹ̀ pa Mohbad. A lè tètè rí justice ká má sọ̀rọ̀. Òṣèlú tó lè jáde wẹ́ lọ́wọ́ yìí. Then why are you trying to gag people? Why are you trying to shut people up? Èmi ò rí ibi tí èmi ò rí irú yẹn rí. Àti wípé wọ́n ń wá píìsì tí kò sọnù nínú ilé wọn tó ń wá kiri. Èyí náà lè máa bá wọn ṣètò ẹ̀wọ̀n mi létí, èyí náà lè máa bá wọn. Èmi kẹ̀ mo tẹ̀ jẹ́rìí ara mi. Wọ́n kú mọ̀ pé tí bá ti ráwọn wèrè kan ọmọ bíi ṣe. Pàdé wọn with God, orúkọ pàdé wọn with God.
Comrade Moses wà fẹjọ́ mi sùn ní ìgbà kan. Comrade Moses. Wọ́n fi jẹ́ gidi gan lọ́dọ̀ wọ́n fi jẹ́ èmi ti rí lecture. Comrade Moses máa jẹ lọ́wọ́ ọmọ mi létí. Eléyìí ò fẹ́ justice ṣé wọ́n wọlé wọ́n máa wọlé ni. The IT guy náà mo fún jẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ ni pé ọmọ òyìnbó lẹ̀ ẹja sọ̀rọ̀. The IT guy tó wá ń ṣọ́ ara ẹ̀ ń sìn. Àwọn tó ń ṣọ́ ara ẹ̀ fún ni èmi ráyè tẹ̀. Wọ́n fún jẹ́ òyìnbó lẹ̀ ẹja sọ̀rọ̀. Ìfẹ́líbólì nìkan láti guy fi pa ní gbogbo ìgbà yẹn. Ó fi Nẹ́límólì pa á bàjẹ́. Wàhálà tí a lè ní fìyẹn pa àdẹ́tìkì ọ̀hún. ó dẹ̀ sọ pé time difference ó fẹ́ máa kọ́ bá fún gbà yẹn pé ní time difference wèrè wo. ẹ tẹ̀ máa rò pé IT guy ìgbà yẹn máa rò pé iṣẹ́ IT àwọn bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n iṣẹ́ o ab náà ni wọ́n okay the whole IT guy wọn fẹ́ẹ̀sì fẹ́ gbé lọ restaurant McDonald's ló gbé lọ. Imagine. Ọlọ́run aláìsàláì. Wọ́n jẹ jù, wọ́n ra ice cream, wọ́n mílì wọn gbọ́ pọ́npọ́n. Imagine. Ó gbé lọ sí Night Bridge, àwọn restaurant tó wà níbi Night Bridge níbi yàrá kò gbé ẹ débẹ̀. Lẹ́dà mi ò ní jẹ. Pé mo fẹ́ jẹun lásán. Oúnjẹ lásán ọmọ ní spicy. Kí ni kéde fashion yẹn tó fún mi kí wàá play yẹn. Mo ní kí I am from the royal family. The music ti ń bèèrè láti ìjọba wà fún wọn jẹ. Lórí ọmọ yìí mi bàbá wà fún àìsàn ẹ̀ Ọlọ́run mo dẹ̀ rán wò lọ́ọ̀kan bọ̀ tí mo dẹ̀ wá rí bó ṣe fìrìgàn kí ló fẹ́ fà kíní tó bá fẹ́ wá fún mi pàdé mi ò gbọ́ wà lé náà ẹ ń ṣe fìrìgàn orúkọ mi. ìrẹ̀tẹ̀gẹ̀ mi àná. àpẹẹrẹ àwọn onílò yìí. Ẹjọba power tap ẹjọ o. Ẹ bá ń wá títí the music tó bá ń wá ní ti ṣáà lọ sọ́dọ̀ títí. Okay, all right. Ó pọ̀ rẹpẹtẹ wàá ṣe ṣọ́ọ̀pù wàá ṣe. Ìlú máa ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ èyí mẹ́ta ìlú máa ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Blogger wa nìyẹn o. Àgbàtà ti parí ìjà wa. Our only blogger. Tó fún wọn jọ back to back. Náà ni mo fẹ́ mú jáde. Títí kò ti ṣiṣẹ́ dànù sẹ́yìn o. Títí kò ṣe máa ń try lọ. Wọ́n ní kí lorúkọ ẹ lọ wáṣẹ́ ni. Ta ni? Wọ́n ní kó lọ wáṣẹ́ security. Ta ni ẹ? Yọmi. Wọ́n lè fún wa náà sọ pé kó lọ wáṣẹ́ ni. Ìbílẹ̀ ìlú fún bọ́tẹ̀ sọ́dà yẹn kà ní. Kò ṣe dáadáa. Ṣèbó yẹ kó ti wáṣẹ́ lẹ̀ fún kó tó dé. Kò máa tó mọ̀ yálà abroad. Yes, ọmọ kankan tó ṣẹlẹ̀ sórí ìgbà tó ní wọ́n ní ìdí lọ́ọ̀yà mẹ́ta ní Àbújá méjì ní nǹkan tó fẹ́ gbowó fún nìyí. Àkáǹtì ẹ̀sìwádà dẹ̀ ló tún gbé sílẹ̀. Yomi yẹn yà rèé gan. Yomi yà rèé gan. Yomi yà rèé gan. Yomi yà rèé gan. Bíkọ́ bó ṣe wà yóò máa jẹun. Àwọn èèyàn á dẹ̀ ti rò pé èèyàn gidi ni wọ́n máa bu ẹran ńláńlá síwájú. Ẹ náà fún gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ máa bu fún. Ó dẹ̀ máa láhùn gan tó yẹ wá yẹn. Yes, ó máa náà hùn. Títí kùsìgbó wá ní
gbogbo nǹkan tí Karimo fi máa ń kéré ẹ̀ nìyẹn. Ó ti ṣògùn sí Karimo lọ́wọ́ gan. Ó ti ṣògùn sí lọ́wọ́ gan. Security care. Òun ni mo wá. Ní ó dà pé mo já sí láìpẹ́ yín kan. Play kìíní yẹn. Kíkọ́ mi ní tí wọ́n sọ̀rọ̀ àkáǹtì kan ní pé Kéde Fashion lórí àkáǹtì yẹn. Yes. Ètò tọ́ ni èmi náà mú àkáǹtì yẹn. J4M ni àbí? J4M yẹn. Ó wá lo picture Mohbad bí a bí black and white àbí? Yes. Òun ló lákáǹtì yẹn tó tọ́. Àti rí wàhálà. Ẹ jẹ́ kí èmi náà máa wá sódà. Tíwáṣíjì sí wo ní lọ́wọ́ ni? Pẹ̀lú second form mi ni, mi ti pẹ̀lú second form. Èmi náà ti ń wá. Kò yẹ kó jìn tó yìí o. Ṣé wọ́n fi picture ẹ̀ síbẹ̀? Èmi náà ti wá. Ọmọ títí kò ṣe máa upload gan o. Ọlọ́run. I am from the royal family. Kéde Fashion, ó sọ with full chest ni. Ẹ mọ̀ pé Kéde Fashion. Ó dà pé òun rèé. Ẹjọ́ tó ń sọ. If I one or two, Mo sọ pé you will run back to Karimo and Wunmi to tell them to come out. Mommy, I am from the royal family. Mommy, From that family. Ọba Saheed Elegushi don the DNA. ṣé mo pé wọ́n ní Yomi ó yáwó lọ́wọ́ àwọn mẹ́ta kan àwọn yẹn wá wọnú DMFM lọ lọ́wọ́ tó ń ṣe justice ó yá 1.3 lọ́wọ́ ẹnìkan ó yá 1.4 lọ́wọ́ ẹnìkan nítawọn bá ti rí justice òun máa dáwọ́ padà MFM sọ lánàá. ẹ̀sọ́ kí wá ló kàn wá. Ẹ gbogbo jọjọ Yomi ògbó ó ti jẹ́ kí lẹ́kọ̀ọ́ wá mi. 1.2, 1.3. Wọ́n ríṣẹ́ lọ́wọ́ Yomi ṣé ó gbé fíìmù jáde àbí ó ń ṣiṣẹ́ kápẹ́ńtà. Ó gbé my sister mi láìkì ẹ̀ wá jẹ́ mi láìkì ẹ̀ o. Ṣàfihàn. If I one or 2 points, so that she will run back to Karimo and Wunmi to tell them to come out. I am from the royal family. From that family, Oba Saheed Elegushi has done the DNA, and he knows that Liam is his son. He knows, but he doesn't know how to come out to come and say it because he knows that the death of Mohbad involves the death of Liam. That is on one side. If Tolani is here and her cohort, I want them to listen to me, or if they are screen recording me, I know they are screen recording and they are listening. Tolani and all of you on that platform, Emma to fowó jàre gbogbo yín pátápátá. Torí nígbà tí òtítọ́ yẹn bá jáde, gbogbo yín máa sá lọ. Ẹ ní dúró. Because owó òṣì, owó burúkú tí wọ́n sọ fún yín, òun ni kò jẹ́ kí ẹ ríran.
kò jẹ́ kí ẹ rí ọ̀kan, kò jẹ́ kí ẹ mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ẹ máa sọ. How can you as a human being tẹ̀lé pé ọmọ ara yín ní ọmọ Yorùbá tí ẹ mú tẹ́ ẹ̀ ń wo bàbá Mohbad bó ṣe dúró yẹn, tí ẹ mọ ìyà tó ń jẹ ní orí ọmọ yẹn, kí ọmọ àbí ìpàdé òṣì kan kó wá dé ní ọ̀sán ọ̀gbọ̀n ó lọ fẹ́ kó gbogbo nǹkan tí ọmọ yẹn ṣe lọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀. Ṣé tó bá jẹ́ ẹ̀yin ni ṣé ni yín máa dùn, ṣé máa gbà á? Àmì ìwọ tó bá ní tó sọ̀rọ̀ yìí ṣé ní UK ló ń gbé? Tí ìkọ̀kọ̀ if anything happens to one of your children, kí ni nǹkan tó máa kọ́kọ́ ṣe tó bá débẹ̀ ṣe? Will you pick up the phone and start recording? Tolani, you need to have the fear of God, and all of you on that tennis platform or whatever platform, you know my job very soon. Because Obelegushi will soon come out to come and claim that son. And if he claims that son, I want to see where all of you will be. Because Wunmi is going to jail. She can't escape this. I am saying it. She can't escape this. Because she knows what she did to Mohbad. And all the people that are behind her, they are withdrawing one by one because Mohbad is dealing with them already. They are dying one by one. So please, Tolani, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ẹ́ ní tó bá fẹ́ jèrè àwọn ọmọ ẹ̀. If you really want to reap the fruit of your labor over your children, you need to stop all this rubbish you're doing. Because you're so stupid. You are in that box. You're not even looking up that they say arrest Wunmi now. Can't you be? Are you dumb? Well, I won't blame you because you don't know anything. You're only after the money Wunmi is giving you. Stupid people. I'm so sorry. Let's just get up. Let me see. Justice for Mohbad. See, these people just don't care. They know the right thing to do. They won't allow this to happen to them. If they were in Mr. Loba's shoes, they know. They just don't care. They are just hell-bent on obstructing the justice of Mohbad. They even said, most of them said, even if the DNA is done and it is confirmed not to be Mohbad's son, Wunmi still has the right to push that baby forward as an adopted son. No, Wunmi doesn't have any. I got paid when he started. Well, that is his way of. Most of them are unwell. Most of them are unwell. They are unwell. Don't worry, I don't need to show you any proof because you're stupid up there. I don't need to show you any proof because you know what I'm talking about. Whoever is behind that account, you know what I'm talking about. So you guys need to open your brain and stop behaving stupid. Guys, I got something important from that voice note she played. Baba said, ní oṣù keje, that is the 7th month. Ìyàwó sọ fún mi, that is the wife told me that she's looking for pregnancy. And ní oṣù kẹjọ, which is the 8th month, that is August. Yes. So now, if the child is born in April, please, how many months is that? Because as I calculated, that means. Does that mean? God bless you. Does that mean the child is premature? And if the child is premature, how will they do it premature in Nialago's place? Oh, madam, people should not shout. That particular thing. I quite understand. Like, okay, now you are not only engaging her, but you are trying to pass out some of your key messages to her. But this girl, we know her here. She's unwell. Wait, I know, but did you know that she made some confessions? People were taking notes, just so you know. Because Tolani is it's because she's dumb. She doesn't know that you're trying to get some facts from her. Exactly. Exactly. I'm telling you, you guys don't have it. She says so many things. Which you people took a lot of notes. That's why we had to play that record again. That was why we were typing it at the comic session. That was exactly with Caso. Because Baba was trying to say something. Even with that record she played, Baba was trying to say, ìgbà tí àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ń sọ ló ṣe ìṣe nìkan.
Papa was trying to say it was when people start talking about that pregnancy, that was when even he himself starts to understand that, like, seriously, what is happening. But she refused to play it. And so let me tell you. She played it to a point that Papa said. She forwarded it. Mr. Loba said, listen, that point, you cannot erase it. People screenshot it. Mr. Loba said, ṣé ìjọba sọ pé kí ni bàbá kì í má bèrè DNA? And that was when she went on, I want you to listen to this. She went on a persuasive, discouraging tone and try to talk the man out of it. And that's the point I want to get to with her before you scatter it and how to drop. The point I want to get to is this. We were talking about DNA. See, the key to this whole thing is the DNA. And they all know. Unfortunately, she has said it that, can I do DNA of my child? And I said yes. She said she will not want to do it. And I was about asking her that, I want to give her 1 or 2 points so that she will run back to Karimo and me to tell them to come out. I am from the royal family. From that family, Oba Said Elegu. Thank God, I am from the royal family. Ẹ̀yin tẹ́sí record ṣe mọ̀ pé mo fi ẹ mọ̀ pé mo tèmi yàtọ̀ tó ń kéde fashion. Bàbá dé kóòtù wa gbé jáde o. Ẹ̀yin tẹ́sí. Ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan. Jọ́ọ̀jì kan. ẹ ṣe kíní ẹ fún ọ. Jọ́ọ̀jì tó máa dájọ́ kan àwọn èpè iṣẹ́ wa ọ̀rá ìtì ṣàṣẹ́ pé pé síkì lọ stéèsì. Ọyọ kan bí ọyọ kan mi ló sọ̀rọ̀. Ok, so kí ni fashion ń wáìnì wa gbogbo ẹ̀lájọ́ máa ń wà yẹn ní àbí. The question I want to ask now, kí ló change in sin? Ẹ̀yin gbogbo ló tẹ support bàbá Mohbad that time. Kí ló change? Nǹkan tẹ̀mí fẹ́ mọ̀ ni. Kí ló change? Àdéhùn yín létí mo létí. Ẹ mọ̀ pé táìmù ìgbà tí káyìí mo ṣe wà. Ẹ mọ̀ pé kí ni fashion nípa àwọn tí ń bá Karimo sọ̀rọ̀ tí pé ṣá. Exactly. Ó lóun close mọ̀ ó sọ náà. Ó náà sísítà òun ni. Wọ́n ti lọ bá sísítà ẹ̀ èmi lọ bá sísítà ẹ̀. Dúró lọ́wọ́ ara tèmi ni. Bẹ́ẹ̀ni. The key point is that this man tó sọ̀rọ̀ láti pé ó ní the key point of buying of Mohbad is DNA. Àwọn people tó wà lórí platform ibo ló wà lẹ́nu. That's the question. Kí ló dé tẹ change ń sìn? Ẹ̀yin tẹ dúró fún bàbá Mohbad. I don't know. Kí ló dé kí ló fà á? Ṣé ti wà lọ́ndà payroll ni? Payroll àbí ẹ̀bínú bàbá Mohbad àbí bóyá tí Mohbad lè fẹ́ gba the justice. Because I don't understand. Ẹ̀yin lè sọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà báyìí. And the same people tó sọ̀rọ̀ yìí ló ń sọ pé we don't want DNA. We don't care about DNA. Gúúpù yẹn ló wà ẹ̀sìn. Okay, ó ti yé mi báyìí. We don't want DNA. We don't care about DNA. Ẹ̀yin fúnra yín láti àwọn àtọkùnrin àtobìnrin yín. The motive of fire of Mohbad, DNA is one of it. Because Wunmi said, and I quote, èmi ni mo sọ̀rọ̀ sí ohun tèmi lélẹ̀. Wípé ikú tó yẹ kí Liam kú ni bàbá ẹ̀ gbà kú yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So Wunmi dẹ̀ lè ya Liam. Kí ló fi ṣe Mohbad? Gbogbo wa lọ́pàá máa kó. Ó ní wọn máa dùn. Ó ti ṣe ìdórúkọ náà, ó ti ṣe ìdórúkọ sí orí tó kí àbí orúkọ olóró. Orí máa kẹ́ wọn. Mo máa ní soft mind fẹ́yàn. Kò yẹ
tí kò bá wà fún mi bí wà fún pẹ̀lú láìtàláì because mi ò ṣẹ́ mi ò wọ́n gbèjà ní. ìgbọ́n wá surprise sẹ́. mi ò ṣẹ́ àtọ̀ even ó pè mí torí ọ̀rọ̀ that's my low àti that my lovely sister ó ní ìgbà dm mi ni ló wá ń pè mí lórí kí fóun nọ́mbà ó lè fún nọ́mbà láyé sọ̀rọ̀ tó kí wá ni wọ́n ń wá fún mi fún kí ni mo ṣe fún ẹ tó bá fẹ́ kú báyìí máa ní ẹ fi àbúrò mi ẹ fi sísá mi sílẹ̀ sísá mi tó bá fẹ́ kú lẹ́yìn ìwé níbi tí bá wà ó wá ń wá fún mi fún for what reason mo yàgbẹ́ sáré lọ́wọ́ ni àbí mo ní nǹkan kan àṣírí ni torí èèyàn kan fẹ́ fi threaten me no I don't do it ẹ jẹ́ respect ara wa. o fẹ́ gbèjà wọn with brother o fẹ́ gbèjà sùnmí ló because I don't understand and you guys know wọ́n kò tí mo sọ fún àwọn with brother ní gbogbo yìí mọ̀ ẹ wá ń ṣe lórí òkò ọmọ 26 ẹ wá ń ṣe pé lọ yáàtì fún wèrè kan ṣọ́tọ̀mọ́ ó tọmọ́ alọ́ba ni mr muiwa gan mú kíkà bọ̀ lójú tó tọmọ́ alọ́ba mú kíkà bọ̀ mr muiwa lójú tọ́pẹ́tọ̀ lóyàtì nà wọn ọ̀ntọ́pọ̀ ọmọ tọ́pa ọmọ yẹn ni ọmọ tí bàbá ẹ̀ ti rere kó máa sọ dọ́pọ̀ wọn ìkàlẹ̀ yín pípé yìí ó ti ré kó máa sọ dọ́pọ̀ wọn ó dẹ̀ fílẹ̀ pé kó máa kọrin òun náà ṣàlè máa kọrin kiri títì pé tó bá gbóhùn ọmọ òun á jẹ́ ń bẹ̀ ọ̀ pa ni bàbá yẹn lẹ́wọ́ kọjú ìjà sí ó dà pé àwọn Èkìtì Mr. Joseph Olúwabámiwò Èkìtì man kọ́ máa jẹun fún odindi 100 days wọn ò ní wá bá yín I swear Almighty. Èkìtì wọ́n ní agídí yẹn wà lára Mohbad náà ó kò jẹ́ kó fi tọmọdé bùkún wọn ni kò bá play káàdì yẹn dáadáa ó ti kúrò lù kó yẹ ṣe wá gbé fún pé that little boy is not mine. Bóun ti ṣe díẹ̀ yẹn á ti ṣe díẹ̀ ní sọ́wọ́ àbí kó ti mú sample wá sí UK kó lè tún ti ṣe ní Nàìjíríà kó lè sọ fún that little boy is not mine. Wùmí máa wọ kó màá bọ̀ tó fi tọmọdé bọ̀ ni kò sọ fáwọn pẹ́rẹ́ǹtẹ̀ àbí bàbá ẹ̀ pé báwo ni kóun ṣe gbé gbà ṣé kóun kúrò ń lò náà kóun tó sọ fún pé mo yẹ ìṣọmọ mi. But ọmọdé tó fi tí bọ̀ ni ló fi ń ba hágì nonsense petition mo lè fi pe àwọn tó wà ń lò yìí ẹ lè sùn mí mo wá jọ wà ń kè ní ps wọ́n ní orúkọ yẹn tó wọ́kọ́ ló ní wọ́n ní fámìlì yìí kan ló ní tó lò. ìdí ẹ̀ síta ló sọ Olúwadayọ̀ something kan ló ń porúkọ ẹ̀ ni àti ẹ̀wọ̀n orúkọ Dayọ̀ ps ó yà kó Dayọ̀ ps náà. òun ló ń jẹ́ ps yẹn sẹ́ ọ̀nà nǹkan ó kàn lò ní nǹkan ló ń jẹ́ ps yẹn a lè ti pé Táíwò ni mo sùn náà kó wá sùn mí bóyá bí lọ́ọ̀yà ṣe ń bìyẹ́bù ló yẹ kó ṣe bìyẹ́bù yẹn kó wá sọ̀rọ̀ client yẹn ta òtún lọ bá bẹ̀rẹ̀ tẹ̀tẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin bíbù yóò lè níyìn o á ní àwọn ọlọ́pàá kìíní yẹn jẹ́ náà àwọn ọlọ́pàá jẹ́ kíbẹ̀ bàbá Mohbad lè mọ sọ̀rọ̀ síta because I know the kind of man he is èmi ò bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kan wá sí life lè mọ sọ̀rọ̀ síta wọ́n ṣe àwọn ìpín kí ló dé sí pẹ̀lẹ́kẹ̀tẹ̀ òṣè second kìíní wọ́n mi pẹ̀lẹ́kẹ̀tẹ̀ ti lé wọn pípé kí pẹ̀lẹ́kẹ̀tẹ̀ bàbá Mohbad ṣe ìdùnnú wọn ni narrative tó ń gbé wá síta nìyẹn pẹ̀lẹ́kẹ̀tẹ̀ ti lé wọn dànù ó ti lé bàbá Mohbad dànù bèrè lọ́wọ́ Táíwò Òdùmọ̀ṣù kí ló gbẹ̀yìn lọ bá pẹ̀lẹ́kẹ̀tẹ̀ fún tí kò ìfọ́ọ̀mù ọ̀gá ìlú kí ló gbẹ̀yìn lọ bá pẹ̀lẹ́kẹ̀tẹ̀ fún bèrè lọ́wọ́ Táíwò Òdùmọ̀ṣù ó lè. Mo tún pé
ló lè Táíwò Òdùmọ̀ṣù ó lè ní ẹ́ ó lè ó fẹ́ gba 9 million tó bá yẹ bá àdúró tì yẹ lọ́wọ́ ni ó lè ṣe é fẹ́ gba 9 million iṣẹ́ owó kìíní o introduce pathologist the same pathologist yìí ọlọ́run nípa sáré ń pariwo síta lọ́fi bá wa gbé méjì jáde nínú kìíní ọmọ kan àwọn olè gbé -0 wà fún wa something must come out of that thing. Ìwọ ló introduce pathologist náà torí ẹ̀kọ́ ni ìwọ ló introduce pathologist ìwọ ló sọ ibi tó máa dé sí bàbá Mohbad kan sanwó ni nítorí ẹ̀ ló fẹ́ ti gba 9 million náà torí àwọn wèrè olùsí wọn ronú síbẹ̀ yẹn pé ẹni tó ní òun torí ẹ̀ ló fẹ́ ti gba 9 million torí kò ló introduce. Obìnrin ṣe ní wa ti bàbá Mohbad ṣẹ́ lọ́sọ̀dù ni ṣọ́dù náà. Ìwọ ló ń sọ for hearing for seeing lọ́gbà percentage lé lórí ṣọ́dù náà ó ti bá àwọn ọmọ olódùn mi bí wèrè. Percentage ló fẹ́ gbà náà. Báwo ọmọ olódùn ṣe ṣe nìyẹn? For hearing for seeing. Òun ló fẹ́ gbà náà ó ní 9 million náà. Wọ́n ti fún ẹ lówó iṣẹ́ náà. Onítorí wọn ló introduce pathologist wọn ló wá bí tọ́mọdé sí. Nítorí ẹ̀ ló fẹ́ fi gba 9 million. Owó ìkíni ohun mi. Ẹ bá rí bí first man ṣe tó ṣe ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú authority. Mọ́mí Elizabeth ẹ ṣe fún thank you for the good. We all appreciate it. Àwọn ọ̀dọ́ tí boss man fi ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú authority pé màmá máa san 9 million yẹn ní sẹ́ẹ̀. Mi ò máa ń kàn jẹ́ ń tiẹ̀. Ṣé kò yóò mú padà ń sìn? Wọ́n ti lẹni tó ń bẹ bàbá lẹ́yìn àwọn olóògùn. Wọ́n tún ta fẹ́ lóòdù lóṣù yẹn wọ́ọ̀ ní ìgbà àjà ńlá ẹ̀. Táìwò ojú lóṣù wọ́ọ̀ ní ọlọ́run ní máa gbà kú. Wọ́n ti old god tó ń bẹ bàbá kò tí yé mi o. Ṣé o lálàá ló fi ń bẹ bàbá náà? Kò yé mi kí ló tẹ̀ bàbá yìí. Tó mọ̀ pé wọ́n rè pé owó tí bàbá ń ṣe ń bá wọn mu. Ọmọ ẹ pé ó ń gbá lórí bàbá yẹn. Èkìtì máa ń bá sọ fún èmi wà pẹ̀lú àwọn òkùnkùn. They are very nice. Ẹ má take advantage lórí ẹ má take ọmọ ayé ojú fún yín padà ní. Àlèmí ẹ̀jọ́ ìbí bàbá Mohbad ṣe ń ṣe. Ṣé ìgbọ́ mi kí n rẹ́kọ̀dì pé 70 cent it? And I will continue standing for that word. Bàbá Mohbad, I like the way he's behaving now. Silence is the best answer for a fool. And you guys are fool. That is why don't do it. Ẹ̀gbọ́n kankan mọ́, wọ́n ti tilẹ̀kùn mọ́ yín gbọ̀ngàn. Wọ́n ní kẹ́ jókòó sí ibẹ̀ lọ́mọ aláìgbọràn jókòó sí. Wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ yín ẹ̀ wọ́n ń sunkún kiri ẹ̀ wọ́n ń wá pèsè. Pèsè, I don't understand. Please for what? Tí bá sọ ọ̀rọ̀ wọn wí gbọdọ̀ lásán níbí. Àwọn èèyàn wò pé kí ló wọ́n ń wá pèsè fún? The same man tó ló máa gbàṣírí ẹ̀ jáde. The same man tó pọn ọmọ lọ́wọ́ tí wọn náà tọ́mọ ti kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ rí. Ìkànnì ẹ̀. Ìwọ ló máa ní kí Omítọ́gùn Arífọ́lá kó máa lọ stọ́ọ̀kì tó yìn pèpèrèpè. Ó lè confirm ẹ lórí platform láti sin. Ẹjọ́ ṣé irú wúmọ̀ yẹn irú pìtì wo ló wọn ẹjọ́ kò yé mi I don't understand. Ó máa tutọ́ funfun síta dúdú ló wà nínú ẹ̀. Lábàárí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ supervise. Orí mi ń gbá ni pé àbí wúmọ̀ yìí ṣó wà òkè. The same you always speaking to all these boys. Don't pay Baba Mohbad accountability, especially Sele. Sele jẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tí Sele ń pariwo accountability fún Baba Mohbad tó ń pariwo Baba Mohbad kò jáde. And you are one of the people tí Baba Mohbad lean on. Oh my God, please wo ló ń wá kò yé mi. Ìgbà tẹ́mi rí lèmi sọ ọ́, but èmi àti one with God we are bestie mi ni. A sọ̀rọ̀ dáadáa. Yes.
èmi ò sára kú fún mo ti ní kó tún rí flight. tí wọ́n fi ti máa dùn gan ni èmi àti ẹ̀ṣẹ̀ ní ṣù. ọmọ yìí sọ̀nà after yẹn tọ́wọ́ èyí tún drop wa wọ́n wí gbọ́dọ̀ padà wá sọ́dọ̀ the music. ó mọ̀ máa ṣe bí pé òun àti làgàtà mi ìmọ̀ yàtọ̀ náà àwọn méjèèjì wọ́n máa ṣe bí pé saint làwọn àwọn ò guilty àwọn ò ṣe dá àwọn ò ṣe burúkú dáadáa làwọn ṣe but behind the closed door oh my god irú ọjọ́ tí bàbá wa clarify rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ peers wípé òun ò gbà kankan wọ́n wí gbọ́dọ̀ sáré pè mí lónírọ̀ ni bàbá ń pa ẹjọ́ irú èèyàn yẹn for that man alone irọ́ ni bàbá ń pa o kò sọ́tọ̀ o irọ́ ni bàbá ń pa o wọ́n gbà nǹkan o mo bàbá náà ò gbà kínní náà ẹjọ́ ṣé àwọn èèyàn tó ń ṣe píìsì pẹ̀lú yìí ọpẹ́ gún bàbá yẹn ní ọ̀pọ̀ lẹ́yìn. lẹ́yìn fún mi ní 200,000 ìyá ìfẹ́ máa wáyé mi ó fi máa wáyé mi gbà. káni bẹ́ẹ̀sì máa fún bàbá yẹn nìkan ni ó máa gbé rìsíìtì jáde tó gbogbo láṣìírí. ayé àgbẹ̀ nǹkan máa. yes na. ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé láwọn tó tẹ̀lé wọn wọ́n lè pé agbára wà lọ́wọ́ wọn. wọ́n mọ̀ pé táwọn dùnmọ̀ sùn ẹni lọ́jà ọ̀tọ̀ọ̀sì bàbá Mohbad have right to sack them because òun lọ́pọ̀ mu. gbogbo nǹkan tí Dr. Samuel Arusi tún ṣe lẹ́yìn ọwọ́ bàbá Mohbad ló ti wọ́n ọmọ àṣìgbàṣẹ lọ́wọ́ èèyàn wọn ẹ̀kọ́ lè dá ṣe wọ́n jọ máa jókòó sórí tébù ni wọ́n máa jọ discuss ẹ̀ ni. It doesn't matter pé wọ́n dáwó fún Kọ́ra Òbídì ó máa fẹ́ ṣe divorce ni ní àwọn ọmọ àdé owó ọdún máa dá over $50,000 fún divorce ni ọ̀pọ̀ ọmọ wọn lọ́wọ́ o divorce kò sẹ́ni tó béèrè pé báwo ló ṣe náwó yẹn kò dé ṣe kò ná owó yẹn kò sẹ́ni tó béèrè lọ́wọ́ Kọ́ra Òbídì pé báwo ló ṣe ná $50,000 over $50,000 ẹni tó wọ́n sọ ọmọ wọn lọ́wọ́ èyí tẹ wá jọ ọmọ Yorùbá tájọ ń sọ Yorùbá èdè kan èdè kan náà tẹ wá gbógun sí ìka ní tẹ bá mọ̀ pé torí paternity ẹ pé omi kó sọ ẹni tó bímọ fún kàdémẹ́nu kúrò ní paternity ká fèsì another campaign tó bá jẹ́ nítorí paternity ni tẹ́fẹ́ fi bring bàbá Mohbad down kò lè work nǹkan tó ọ̀nà ló gbogbo ẹ ti kú dead on arrival gbàtẹ́ máa gbé dé ó ti kú fi bàbá oníbàbá sílẹ̀ wọ́n tún máa bá calculate àwọn kọ́ìnsì tó ń fún láyé ọ̀nà pẹ́pẹ́yẹ ní ìgbọ́dọ̀ ẹ̀rí níbi tíṣẹ́ bá ní múlẹ̀ dé ẹ máa calculate pẹ́pẹ́yẹ láyé ọ̀tọ̀ fún bàbá Mohbad tí kò bá ń ṣe pé ikú tó bọ́ lájẹ́ iṣẹ́ mi gan máa mọ ẹni tó ń pè ní alọ́ba ni Mohbad lásán mí ní morúkọ ẹ̀ gan Mohbad ní máa mọ̀ sí. I remember 2020 ní yé Nàìjíríà 2019 àdé 2020 February àwọn tó bá wà UK àbáwọn Malians tó bá wà lórí ibi Naira Marley wá ṣe concert náà ní Bristol ṣé akéde ni àbí academy níbi tí kí lorúkọ Àṣàkẹ́ ti kọ́kọ́ ṣe kínní tí ọmọ Nàìjíríà fi kú síbẹ̀. Àwọn ọmọ wa ti ra tíkẹ́ẹ̀tì fún wa. Ní àtọ̀rẹ́ mi ní 2020 February. Òun nìkan ló wọlé láti tí COVID tó fi ṣe kínní ní March nílùú ní UK. Wọ́n lọ náà. Orí Mohbad wọ́n sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní 2020 orí Mohbad wọ́n sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo rò pé Naira Marley ló ní ẹ̀kẹ́ OPP ó pọ̀ pa. Naira Marley mo rò kọ́ nínú àwọn. Àmọ́ pé Mohbad ni. Because àwọn ọmọ wa ti ra tíkẹ́ẹ̀tì fún wa láti 2019. Tíkẹ́ẹ̀tì yẹn máa wọ́n dà. Pé ó tè táwa náà ti jáde gbogbo wa lọ pẹ̀lú wọn. Gbogbo àwọn Àṣàkẹ́ Wizkid David Davido a máa ń lọ náà. Àwọn ìmọ̀ ara tíkẹ́ẹ̀tì fún wa kọ́ńtì ti wà náà. Àwọn náà dẹ̀ lọ àlọ́ bá wọn pariwo.
kí ni wọ́n lè fi náà dùn ni. Mohbad àwọn orí Mohbad mo kí ní play bẹ́ẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀. Keep quiet. For what reason? Nǹkan tó ń bí mi nínú ni pé ẹni tẹ́tí support kìíní láti lè. That means that ṣé láwọn èèyàn tó change lẹ́yìn motive wọn ni pé wọ́n á gbogbo ọ̀wọ́n ajá fún justice. Ìwọ náà wò ó tọrọ owó lọ́wọ́ wọn kò. Bẹ́ẹ̀. Kí ló bá wọn lè báyìí? Èémí. Kàkà bẹ́ẹ̀ máa wọnú ilé mi máa yọwọ́ máa yẹ ẹsẹ̀ máa yapá máa yọrí kúrò. Màá dé máa gbàdúrà kan náà wá sí kàkà bẹ́ẹ̀ máa yọ apá máa yọ ẹsẹ̀ máa wọnú ilé mi. Tí wọ́n ń sùn àyà mi máa jáde máa tún ta dìde pé yé kí ni mo ṣe? Ẹ ní ẹ̀rín ọkọ̀ rárá. Ìwọ kéde fashion. Ó kọ́ tó sọ̀nà. Ó ń ṣàkóso bàbá Mohbad kí ló dé tó change? Ṣé bàbá Mohbad wà nù ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni? Kí ló dé tó change? You can see the energy you are using on this record. Kí ló dé tó change? Ẹni ọkọ̀ kẹ́yìn ọkọ̀ máa bú mi o, ẹ lè bú mi o, ẹ lè blọ́ọ̀gì mi o. I don't give a hell. Wèrè kan wọ́n pè ní Bobby B.O.B. Ó píkítọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ibi tí mo ti ń bọ́ ọmọ mi jójọ́ tọ́mọ mi ń ṣe nìka ìgbogbo ìlú kó síbẹ̀. Bíi ti ẹ̀rọ, mo tún lọ fi love emoji sí fún. Mo tún fi dancing emoji kò ní yẹ yín. Èmi wà ní ẹni tó yẹ. Eré ọmọdé ni gbogbo yín ṣe ìyá yìí. Gbogbo ṣíṣẹ́ ìṣe yẹn kò mú fún mi. Eré ọmọdé lè ṣe. Eré ọmọdé kò make sense. Ẹ̀ ń blọ́ọ̀gì yẹn. Nígbà ayé blọ́gà tó ń blọ́ọ̀gì gan tó títọ́ yìí bèbèrè pé tó bá ṣiṣẹ́ ọwọ́ fún yín blọ́ọ̀gì kan lẹ́yìn blọ́ọ̀gì yẹn. Ìbáwo ṣàgbọ́n blọ́ọ̀gì gànṣẹ́ gan. Ṣé mo rí wọn ni? Àwọn náà ni wọ́n lọ́yọ̀ fún wa. Abẹ́fẹ́ my love my fight. Orí ọ̀rẹ́ ti lánàá tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ owó discourse wo lọ́tẹ̀ discourse lánàá. Àwọn tó wà nílé ló lè sọ bí Mohbad ṣe kú. Sábẹ́fẹ́. Ó ti gbàgbé pé dọ́kítọ̀ ọ̀pọ̀ gbé wá bá wọn lọ́sibítù ni. Òkúpọ̀ gbé wá bá wọn ti wọ stage 3-4. So Mohbad ti kú láti Monday. Tabade high court wàá mọ̀ pé àwọn tó wà nílé gan-an wọ́n lọ àwọn. Kò sí bẹ́ẹ̀ lè fọ́. Kí ló ń sọ ìyá àbẹ̀fẹ̀? Pàdíyàn àbẹ̀fẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi nìyẹn. Àwọn ọ̀rẹ́ mi ti rí mọ́. Ẹ̀gbọ́n gbọ́ ní àbàtì wà nù. Àtúntò máa ní oṣù tó ti rábà tì. Bẹ́lá ṣúgbà ni ó máa jẹ ìyá ilé ayé ìlú wọn ti jẹ́ mọ́mí Ṣùbẹ́ìnà. Má láìpẹ́ orúkọ yìí. Mọ́mí Ṣùbẹ́ìnà. Ilé ayé yìí ni bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa jẹ ìyá. Ilé ayé yìí ni kò ní lọ. Ilé ayé yìí ló máa ti jẹ ìyá. Nìkan tó lè sọ pé tí gbogbo èèyàn dẹ̀ point finger pé ọmọ yóò ṣọmọ Mohbad. Wá gbé gbogbo 101% sí. Ṣùbẹ́ìdà yẹn. Ṣùbẹ́ìdà ọmọ gidi ọmọ alálùbáríkà. Wọ́n mi ti ìyàwó ló tún kò tó tún fẹ́ jẹ. Ayé mi ló gbọ́ Bella Scotia àbí kí ló pe Bella Scotia ayé mi ló gbọ́. Davido kan tó jẹ́ bàbá wọn kan orí tó rí ní ìsìn fúnra Davido ló jó sí kò sí ẹ tó wá jó sí ká bá sọ pé Bella Scotia. Bella Scotia ti bàjẹ́. Kí lorúkọ ìgan eléyìí gan ìyá ìyàwó Tanzania ó ṣàfẹ́ gbé bàbá yẹn Iyabo kò pọ́sibù ó ṣojú ẹ̀ àárín àwọn tẹjọ́ ń ṣe ìranù lẹ́jọ́ máa ṣe òṣì yẹn kò ń ṣe ojú ẹ̀mí wa kò lè trend
Báyọ̀ lè trendy náà. Kàwé gan-an, South Africa ló kọrin kòkí South Africa, láti respect Tanzania. Iyabo má lọ wá o. Kò lè débi kankan. Kó péyín síta, kó feyín jó, kò lè débi kankan gbàgbé. Ṣé o ṣe pé fún ọ because nǹkan tí ìwọ náà ṣe fọmọ ọlọ́run ni. Ṣé o ní tó bá yẹ kó dúró dáadáa tí ò ṣe ìwà tó wù yẹn? Why not? Èmi gbọ́ bí ẹjọ́ sí màá bẹ̀ pàtẹ́wọ́ bẹ ṣe ń pàtẹ́wọ́ yẹn. Wọ́n mi ò tẹ̀lé pàtẹ́wọ́. Mi ìfẹ́ kọ́ ijó yẹn gbogbo ariwo tán pa ẹ̀ mélòó ni yín tẹ̀ ń pariwo? Ọmọ ẹgbẹ́ ìgbà tó ti Naira Marley yẹn ò dáa. I'm not defending Naira Marley but ọmọ èèyàn náà ni Naira Marley. Bàbá èèyàn kan ni Naira Marley. Bí wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kí ọmọ tiẹ̀ gbádùn nínú ilé Juma pé kí Juma lè rí ṣe. The same thing náà ló apply sí Naira Marley àti Zino. That time mobile buy wọ́n cancel Zino now. Ṣé UK ní àbí America? Wọ́n cancel Zino now. Wọ́n cancel Zino because it's under Malians. Wọ́n dẹ̀ ló pariwo Malians, Naira Marley. But you never point a finger inside. Pépè ló kù sí. Why ṣe wọ́n jáde ní 2024 pé Naira Marley buy inside Yasch, not outside. Ẹ fọ́kọ̀ kùnà gbogbo yín, ẹ fọ́kọ̀ big time. Ọlọ́run ló ní pé bàbá Mohbad dúró. Tó bá yẹ pé bàbá Mohbad ó dákẹ́ ni báwọn pípì ṣe ní kó keep quiet ni. Wọ́n ti bẹ́ẹ̀rì gbogbo kìíní àti kí ní jẹ́ justice for Mohbad. Àwọn public tán ní àwọn máa jà ní bí bàbá Mohbad ò bá jà irọ́ ni. Ìjọba máa béèrè pé the father said he doesn't want to press charge. Yes. Kí lẹ fẹ́ ṣe? Ẹ máa tọ́ra yín. Ká ní gbogbo wọn ìka. Èèyàn kú kò sí kú. Ẹ ti lọ́ọ́ employ àwọn blogger Facebook fracas mi ò gbọ́ rí. Wọ́n ti kú. Kí ló dé tẹ́ fi employ àwọn Facebook fracas? Àwọn bloggers kan wá dúró tí wọ́n mí. That means that there is something them protect over. Bàbá mo bá ló kọ lẹ́tà sí mi. Èmi jáde gan ni. Ẹ lọ́ pé àwọn èèyàn kan wá ṣe ìpàdé lórí kí mo. Kọ́ wá gbèjà wọ̀n mi lórí kí ni lórí ọmọ tó pa lọ́wọ́ wọn. Kò yé mi. Ẹ káàárọ̀ mà. Wọ́n wá gbèjà wọ̀n mi ìwọ. Wọ́n fẹ́ na wọ̀n mi ni. Wọ́n wá gbèjà wọ̀n mi. Ṣé báwọn ni kọ́kọ́ kó síta? Kọ́ wá gbèjà wọ̀n mi. Wọ́n wá gbèjà Wùmí dẹ̀ sọ gbogbo irọ́ lọ bí wèrè six interview ni Wùmí ṣe kò sí kankan irọ́ ni gbogbo 6 interview yẹn kò táyé. Wùmí dẹ̀ sọ fún the whole pé it just a minor scratch ni Mohbad ní. Ẹ̀jẹ̀ ní kíní ló fà á tó fi tí scratch yẹn ló bá kú. Pathologist ní scratch yẹn gan ọmọ kókó kò lè pa á. Ọmọ kókó kò lè pa nǹkan tẹ fún Mohbad tó fi kú nǹkan tẹ ṣe fún tó fi kú sínú ilé òun ni kẹbọta kẹwàá sọ ikú tó wọlé ti Liam tí Mohbad fi gbà kú òun ni kẹbọta kẹwàá sọ nítorí I will continue saying that you òun ní sígbà tó bá jẹ ìwọ ló pa Mohbad torí ìwọ ló wá jáde tó sọ. Àdúrà kò sọ kankan the only thing tàdúrà sọ ní corona inquest nínú CTC ẹ mo máa ń yọ kinní yẹn jáde pé anybody tó bá lóun rẹ gbóhùn níjọ́ Monday ní after 12 o'clock kó jáde kó wá sọ ó wà ní CTC ẹ. Hello, mọ́mí Yeti my love wọ́n dẹ̀ tún sọ fún wa pé wọ́n bí pé who killed your brother ó ní
báwo ló tiẹ̀ ṣe wọ́n ṣàṣọ pé see why told me prime boy killed my brother. Ẹ bá rántí. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo kan sí wa ni. Mo kàn máa sọ 2 minutes words. Thank you, Mọ̀mí Yétì. Gbogbo bí tẹ́ bá ti lọ, mo máa ń tẹ̀lé yín ni. The music. Yeah, Please, how are you there? Wàá ló fi kókó ti rí mi lórí because anyway àtọ́bá ti fẹ́ mo kàn bàbá yẹn ní kíní èmi ò tún débẹ̀ mọ́. You know, please, torí Ọlọ́run, just stay on your lane. Stay with people that love you. This Mọ̀mí Yétì náà wà ní orí platform ẹ̀ tí mo fi wá nígbà yẹn fún ìgbà tó ti kúrò, you know. Kò sí ẹni tó bá jẹ́ genuine lover of this justice. Tó dẹ̀ lọ́ọ̀bù láti olóòótọ́ ọ̀rọ̀ tó lọ́ọ̀bù jàǹgbara ọmọ ẹ̀dá, you know. Please, just be stable. Man, be yourself. I know maybe you are one of those who want that true justice. Please just stay on your lane and be truthful to yourself. Thank you so much for all you do. My lovely sister, Mọ̀mí Yétì, thank you so much. Thank you. God, may the Lord reward you for all you do in Jesus' name. That's all I want to say. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all the panelists and commenters. God bless you. Yes, fine. Sugar, thank you so much. Ní ìgbà bíi tí ẹ̀wò yẹn mọ́ láéláé, ó ti sàkóso well, honestly. Mi ò yẹ mọ́ láyé because Oríyọmí ò ṣe tiẹ̀ báyìí náà. Oríyọmí dúró tán ni fún Timothy. Ó dúró tán pátápátá ni. Wọ́n gbé Oríyọmí wọ́n tì mọ́lé. Ó dúró ni. Kéèyàn kò wà stable. It's not a nice thing. Ẹnìyẹn ò ráyé wà náà. Thank you so much, all of you. Mo dúpẹ́ gan-an. Thank you, my friend. God bless you. Tọ́jà yìí Oríyọmí wọ́n ti mọ́lé gbogbo èèyàn ló pariwo. Kí ló ń bọ̀ Oríyọmí yàtọ̀ sí Hamzat. Oríyọmí kò wá jókòó sójú ṣàbẹ̀dà kó wá máa tọrọ owó kó máa dá àwọn èèyàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yáwó owó láti ìdíje. Ó yàtọ̀ síra wọn. Hamzat ìlú àwọn tó máa sponsor ẹ̀rọ ẹ wo bí Yomi ṣe ṣe wòye lọ. Hamzat fẹ́ tó bá Yomi lẹ́yìn tó bá fẹ́ parí. Hamzat wọn á lọ pẹ̀lú méjèèjì fún ọ̀gá ìlú nìkan pa. Ojú ò tí wọ́n ń sìn. Jẹ́ kó tójú wọn gbolẹ̀. Yomi tọkùn sí àṣírí ẹ̀kọ́ ló ń tún síta. Ṣèbí èyí ò lè sọ fún mi pé Sami Jojo gbogbo kan tó sọ yẹn rọ ni. Yétì. Sami Jojo pa ọ́. Ẹ káàárọ̀ màmí, Mọ̀mí Yétì. Mi ìfẹ́ máa wá sí orí péjì, but mo rí signal yìí mo ṣe wọlé wá. Ṣòye yìí. Àmọ́dé rí pé kì í dúró níbi tí ò sóòótọ́. Mọ̀mí Yétì mo ń bá sọ̀rọ̀. Ṣòtì each time tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀, ẹ má sọ̀rọ̀ with evidence. Ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí mo máa sunkún. Ọlọ́run máa ń sunkún torí ọ̀rọ̀ ọmọ ìgbẹ́. Wáì tí àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe báyìí fún bàbá lọ́ba. Not with anything. Because my last one is the same age with Mohbad. Tí ọmọ lè lose orú ọmọ èjì yẹn tí gbogbo ayé tí ó bá sí ẹ̀yìn olóòótọ́ èèyàn ẹ̀yìn abiyamọ tẹ́ dúró lẹ́yìn bàbá yẹn àwọn èèyàn àti pa bàbá yẹn. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lórí kíní platform sí Ọlábísí ọmọ ológo lóru àná. Kí ló ń pẹ́ tẹ́ni ọmọ ológo sọ pé òun yọ sọ fún bàbá ni pé wọ́n máa tó wá lu bàbá pa. Ẹ bá mi bí tẹ́ni kí ni bàbá ṣe fún? Ẹ bá mi bí àwọn èèyàn yìí tí wọ́n change 10 minutes. Àwọn náà lọ sọ pé Adégún, àwọn náà lọ tún wọlé tó sọ pé Adéògùn mọ́. Kí ni bàbá yẹn rẹ̀ lọ́wọ́ wọn? Ṣé tí ní Mọ̀mí Yétì mọ bí yìí bó ṣe tó lọ́wọ́ tèmi? Mi ò lówó ṣùgbọ́n mo lọ́lọ́. Mo dẹ̀ máa ń fi ọ̀rọ̀ yìí sínú àdúrà torí pé ẹni tó bá lè jáde
láàárín ọ̀pọ̀ ènìyàn ọgọ̀rọ̀ èèyàn láti sọ̀rọ̀ búlì tí ìṣẹ́bó fi é pè bí ẹ lọ́mọ tí yín lẹ́nà ọ́ tẹ bá sọ pé ẹ ṣe justice fún Mohbad kò sẹ́ tó fẹ́ mú yín máa mi Ọlọ́run kò sí ẹ̀jẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ ṣe sọ́lẹ̀ ṣe tí ọkọ mi gangan ó ń kọ̀ọ̀kan sígbà tẹ̀ sọ̀rọ̀ ní alẹ́ àárọ̀ àná ọkọ mi sọ pé ọ̀wọ́n máa ń lẹ̀ka àti máa gbóhùn voice woman tó ń sọ̀rọ̀ yìí pé ẹni tó lè sọ wípé yes báyìí ni ó ṣe rí tí ìdè ṣe pé kì í ṣe pé ẹ sọ ní pé ẹ kàn sọ offend ẹ sọ ẹ fi evidence sí pé Wùmí ló sọ báyìí Lágbájá ló sọ báyìí kíní ló sọ báyìí màmí Ọlọ́run àtúbọ̀ darapọ̀ mọ́ yín màmí ẹ ní dààmú lórí ọmọ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fi fún yín ìdààmú ò ní bá àti gbogbo àwa tá a dúró lórí òótọ́ pẹ̀lú yín màmí thank you very much Musibayo thank you my brother God bless you God bless everybody thank you good morning. Yes ma ẹ ṣe gan. ọmọ mi Abọ́sẹ̀dé ọwọ́ ẹgbẹ́ ní music private ṣe rí a máa ní irú wọn nínú family ọmọdé ní the music jẹ́ fún wa nítorí ẹ mo máa ń sọ èdè kan kéde fashion gan mọ̀ tó gbé jáde mo ní mi ò lè bàjẹ́ mi mọ wáyé kò ń ṣe ẹni tí mo lè because ṣẹ́rí ńgbà míì gbogbo wa kọ́ la ní ọkàn tó papọ̀ sójú kan and the music kéré sí wa tábà ń bá the music jà àwọn àgbàlagbà tó wùwà tó worst ju the music lọ kọ́ the music máa ń ká lòlò ṣẹ́rí ọmọ tó máa ń ká lòlò láti express rẹ̀ ìbínú ló máa fi ń sọ̀rọ̀ ẹlòmínú wa ní wọn anírù the music inú ilé tó jẹ́ pé bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ṣàmà nínú pa òun ni nǹkan tèmi fi nǹkan ti tèmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe rò nìyẹn that's my own opinion. àwọn people tó wà létí àjọ mọ́ra lórí ọ̀dọ̀ the music wọ́n worst ju the music lọ wọ́n worst ju music lọ tí the music bá wá fún bàbá pé bàbá Oríyọmí Àmúsá ti sọ pé àbí kí ló ń pè dákìrèsì rédíò mo rántí wípé àwọn fún bàbá lówó wáyé tí bàbá sọ pé wọ́n fún wọn lówó nígbà tí the music bá rò tán ó tún máa ṣe reverse padà lẹ́jọ́ that moment gangan ni that moment ó máa reverse back for Karimo tó fi wá sọ́dọ̀ the music nítorí fónìsì ìgbà tẹ́mi wà pẹ̀lú the music à ń wo Karimo lọ́ọ̀kan ni èmi ò ní kí the music bá Karimo jà but à ń wo lọ́ọ̀kan ni èmi ò lè wà níbí the music mọ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ máa ra kúrò ni. nígbà táwọn tó dàgbà tí wọn lè advice tí wọn lè sòótọ́ fún ọmọ tó lè bí nínú wọn ọmọ yẹn náà máa rí pé nǹkan òótọ́ ló ń sọ ó respect àgbà ni mo dẹ̀ mọ̀ pé mọ́mí eré ló lè láyé Karimo láyé nígbà yẹn mọ́mí eré ìyá Erelú mọ́mí Àjọkẹ́ all star gbogbo wa lájọ wà ń bì ta máa ń fi mọ́mí Àjọkẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ pé you understand màmá yóò bínú rí wọ́n máa ń bá wa ṣeré ni gbàgbàlagbà yẹ kó ṣeré nìyẹn kó ṣe pé kágbàlagbà wa kíni kan mo ṣẹgbẹ́ ni kí ló dé ẹ̀yin lọ gbàgbára justice fún mi. àwọn tó ní ká wá ṣe peace lé ní àwọn lọ ní ká pé àwọn legal team ń ṣiṣẹ́ lọ́nà ìpè uncle wọn ni àbí brother wọn ni legal team lọ́nà ìpè uncle wọn brother wọn ni legal team wọ́n ní ká fọkàn balẹ̀ àṣọ wọ́n fẹ́ gbé nǹkan gbẹ̀yìn wa ní wọ́n fẹ́ gbé sanwó àṣẹ tún dẹ̀rẹ̀ lọ́yà àjọkò síbẹ̀ mú ìwà lọ́ fi ṣe ní corona inquest someone like me rò pé sanwó àṣẹ tún ló ń control everything lọ́nà ìpè orí platform ní platform lọ́nà ìpè ènìyàn ṣòro Táíwò Dùmùsù ní gbogbo iṣẹ́ fún. And this woman ó fún wa l'assurance tó bá jẹ́ pé àwa náà fọkànbalẹ̀ nǹkan àwọn wèrè kan wá sọ pé you people always fighting for legacy you people always fighting for baba ṣé ẹ mọ̀ yín pé kinní kan ni ẹ ṣe kọjú sí ẹni tó wá bá yín sìn boss rat lukú alájọ
one with God wọ́n mọ̀ pé Táíwò Dùmọ́sù ó fẹ́ compromise náà ẹ̀yin ò ṣe call àwọn yẹn out because they close to Táíwò Dùmọ́sù. Anna Asuko close to Táíwò Dùmọ́sù. You can sue me, Anna Asuko. For Táíwò Dùmọ́sù can give you petition that he petition someone and he won't post it lórí black app òǹkà ó lè win mi. Mo sọ fún yín pé mo ti wà ahead of you. Mo ti wà ahead of you guys. If you are not close to him, how dare you to read a petition? Ó tún bú gbogbo àwa tá à ń support bàbá. Ọ̀dà pẹ́ mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Ṣebí làdàtà gbogbo wọn náà wọ́n máa dírẹ́sì mi ní ẹ send the petition àbí kẹ́ send the letter. Tí mi bá dẹ̀ àtúnlẹ̀ jẹ́ ọlọ́pàá máa kọlẹ̀kùn lébi. Ìlú òyìnbó lájọ wà. Ìlú òyìnbó lájọ wà. Àjọ wà nílùú òyìnbó yìí ni. Ìlú òyìnbó lájọ wà. Ẹ̀yin ló fò. Ẹ̀yin lè máa ní èrè ẹ̀yin lè tún máa pe bí fún wa. Ó dáná. Ẹ̀sọ́ ẹ fẹ́ jẹ́ kí bàbá ní bàbá pẹ̀lú kó ṣe ń sunkún pé ọmọ ẹ kú. Ẹ tún wá fẹ́ gbé pírọ́blẹ́mù ti yín. Iṣẹ́ fẹ́ jẹ́ kó ọ̀rọ̀ ọ̀tá ìparẹ́ nítorí I don't understand. Ìwà tẹ́ ń wò yẹn, ìwà bíi pé kí ọ̀tá bàbá Mohbad kó gbé nǹkan jẹ. Ìwà tí gbogbo yín wò sí. Wọ́n ní kò jáde kó wá parí ìjà fáwọn ọ̀tá yẹn wọ́n kó boxing gloves sọ́wọ́ ni àbórí mi nínú ríǹgì tí wọ́n ń jà boxing parí ìjà aláìlójútì ní gbogbo yín. Some of you is older than Baba Mohbad. Some of you older than Baba Mohbad. Aláìlójútì ní gbogbo yín o tẹ́lí kí Baba Mohbad wá parí ìjà. Ẹni tó sì ń wo bí wọ́n ṣe fẹ́ gba justice fọ́wọ́n. Ẹ jẹ́ bá wa mute mọ́ mi kí. Mute. Ẹni tó ń ro bó ṣe máa gba justice fọ́mọ ẹ̀. Ṣó yẹ ká máa jà? Ṣó yẹ ká máa gbọ́ra wáyé? Ó yẹ ká ní ẹnu méjì fún justice for Mohbad. Ó yẹ káwọn èèyàn kan máa sọ pé àwọn ò fẹ́ DNA kọ́ ní justice fún Mohbad. Omi ní ikú tó yẹ kí Liam kú ni Mohbad gbà kú. Spending àti prime body sọ pé wọ́n ń jà fún paternity ni. Ẹ̀yin ní kò ń ṣe tó bá pọ̀ ọ̀tá ọmọ yín kẹ́dẹ̀ gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ṣé ẹ̀ ní wo? Even ní tó ti dàgbà nú ọmọ yìí gan ẹ máa ṣe DNA fún. Yes. Ẹ̀yin ní ẹ fẹ́ DNA. Ẹ kí à ń pa DNA. Kí ló dé tẹ̀ kí à ń pa DNA? Ṣé ẹ̀yin lẹ bí Wùmí ni? Àbẹ́bí Wùmí ni yín? Àbí bọ́ ṣe ń gbọ́ ọmọ bẹ́yìn náà ṣe ń gbọ́ ọmọ àlè wọlé ọkọ nìyẹn? Ìbéèrè ni kò fàjà. Ṣé DNA ṣé life sentence ni? Àbí death sentence ni DNA? Kàn ṣe DNA ṣé death sentence ni? Ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ràn ọmọ kékeré yẹn. Because ẹ̀yin lè máa sọ fáwọn ọmọ yín story Liam ẹ̀yin lè máa sọ pé ọmọ yẹn ọmọ kò máa ń ṣe ẹni tó pè ní bàbá ẹ̀ mà ní. Ìyá ò ṣe DNA ìjọsí bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ story fáwọn ọmọ yín ni. Torí mi náà sọ story Mohbad fún ọmọ tèmi náà. Kọ́ máa wá ṣe DNA Liam. So how Liam going to feel tó bá dàgbà? Ìka ní gbogbo yín sẹ̀. Ṣé dandan ni kó jẹ́ Mohbad ní bàbá Liam ni? Ẹ jẹ́ kí Liam mọ bàbá ẹ̀. Ọmọ lọ́lẹ̀ bàbá ẹ̀ ní sọ Liam ṣọmọ àlè. Bàbá ẹ̀ wà láyé ọmọ ọkọ ni. Ìgbà kan náà ní ó jọ Àyàn pé yín ló fi jọ Àyàn. Ìgbà kan náà ní etí ló fi jọ ìgbà kan náà ní ojú ló fi jọ Spendi. Is equal to grammar. Dàbí pé grammar lọmọ yẹn jọ. Okay. Grammar ló jọ nìyẹn. Tó bá ti ń fi gbogbo ara jọ èèyàn oríṣiríṣi èèyàn ó ti di pé grammar ló jọ tòótọ́. Grammar ni.
Oh my Jesus. I already not have Diamond 3, right? When first time I'm... Thanks, how are you today? All right, thank you for your sincere response. And I don't have anything against that. Everybody have liberty to their own opinion. And I get it. And I understand that. And it's the fact that a lot of people will go down in the family if they have to really pursue and go after the justice. You know, the real justice, not the selective one. So now, the thing is, if we are still hoping that justice will be given, something and facts, evidences has to be shown in the court of law, you know, for people to be found guilty, you know, that you have done this based on these evidences and these facts. And for me, I believe that it doesn't matter when any evidence or any information that is vital, that is going to help, when it comes out. Everybody knows that these people are trying to block all these things. And the people that are also trying to bring out all these things, they are not foolish. Because everybody knows now, in the open. If it was before that, people were naive, people were be compassionate and all that, people were being sentimental, it's different. So I believe that a lot of people have understanding of what is going on. And either the phone forensic is being done, as much as we are still in this process, even if it's been done 3 years after, God forbid, it doesn't matter. But for a step to be taken, and let us remember the system that we're up against. It's a very slow system. It's a system that is very tough. A system that is not ready to do the right thing. Even though a lot of people, like I said, a lot of policemen are very good people, and they really, really want to do their job. But there are too many of them. There are too many bad eggs in there. So I don't want us to, for anybody that really believe in getting justice for this guy, I want us, anything that is going to help, I just believe we should embrace it. And of course, we are not following anybody blindly, but when we are no more stupid, you know. I mean, if anybody is feeding us with lies, it's a matter of time. It will be exposed. And for the phone forensic that has been done so far, it has been proven that those information are true and they are facts. Because at least one person confirmed that those conversations are true. So it tells you that somebody is not just fabricating anything. And the truth is that there are a lot of things that have been done on the behind the scene that we might not even be aware. Did we even know that they were doing this phone forensic? No. Until when someone came out to tell us about it. And that is the only way we can get through and be able to get the justice that we want. Because they have to keep a lot of things away from a lot of people. So that's what I just quickly want to say. And I want to appreciate you for sincerely expressing your own feelings. And I just want to encourage us to just continue and just don't lose hope. We cannot see this justice. We're going to get this justice. I said we want to do jungle justice. It's the government that will stay. It's the courts. Who is the courts? It's the government. It's the justice system that's still going to give us the justice that we want. And if we are not going to go that route, how are we going to get the justice? So somehow we have to follow the process. We have to try to break the process. So that's all I want to say. Thank you. Thank you, Lagata. Thank you, everybody.
Thank you, Mr. Shayman. I strongly believe that the phone forensic is very important in this case, and we are hoping on just a direct channel like that will champion this phone forensic for us. And like I keep saying, that whoever that person is going to be, whatever you are doing, please say it as it is. It's very important to be honest about every single thing around justice for Mohbad. Because no matter how much you lie or how much you try to exaggerate stuff, it won't last for long. That is my only piece of advice for whoever, including the police, whatever they're doing. I know it's frustrating sometimes that what we believe to have been a direct solution in finding out how or what by Mohbad. I mean, it's straightforward. And how we have gotten ourselves to this stage that we are now, whereby people constantly open their live show to lie about stuff, to twist your submission on the panel. Like what I heard the last time, like yesterday, some idiot was playing. Miss Miller, good morning, Delight. How are you? And they were twisting a submission that was given in November 2023. When justice just started, when we are all going to different platforms to talk about, they will ask you questions, they will, you give your own submission in the panel. And only for me to now see that in 2025, some low lives that are working for peers now are gathered together to now change all the narratives to divert their attention from whatever is happening. D in the building, you're welcome. To divert the whole attention. And the show was recorded to me. Was recorded and sent to me yesterday. And I'm just laughing. Like, what do you gain from this? Father Abraham, he said, what did you gain? What are you gaining from what you're doing? Obviously, is it because you have so many skeletons in your cupboard? All the atrocities that you have committed, and you are going around after you have disappeared for like 6, 7, or 4 months, you are going around looking for a place, only for me to now connect some dots and with a valid evidence and information as regard to where all this is coming from. Then I now laugh in Chinese. There is one thing in this life, the truth. It can only be one. That can only be the truth. And when you're saying the truth, you don't need to open your diary. You don't need to do a revision. You don't need to even think about it. And me, anything that has to do with this justice, that work by Mohbad submission or whatnot, even though if it doesn't come across to you in the way you want it, for me, I will always be truthful. I don't care what you think. One thing I know is you cannot come to my house and you cannot see me on the road and ask and be asking, whoever you are. But the only thing you can do is just to go on a live show like that and malign my name back to back. It's fine. Like I know where you live, bro. Sure you know. I know now. But if you know where I live, if you come, you know go back home now. You know go back. I go make sure of that. A good time now. You will show me a good time. Of course. Why not?
I have my mini bar here, you know. I got all your drinks there, whatever you're drinking. I got Bailey's, I got Captain Morgan, I've got Remy, I've got NSC, Jack Daniels, De Serrano, you know, and so on and so forth. Ciroc, you know. I got that thing, you know. Why not? My brother. So it was November period when we all are giving submission. Okay, Mr. Sheyman, can I ask you one question, please? If you're there. I got. Yeah. Do you think DNA can give us justice for Mohbad? You see, this issue of DNA is. I don't think. I think it should be treated separately. You understand? That is my own opinion. Because initially, Baba Mohbad made us to believe that when DNA is done, it will say the person that killed Mohbad. You understand? So that was what triggered everybody to go that route. Because all we're after is to know who killed this guy and for them to face justice. You understand? So anything that has to do with that, people will be interested. So, but the thing is that if they do the DNA, so why does he has to wait until the DNA? If the DNA is done, is the DNA going to tell us who killed Mohbad? No, the DNA is going to tell us that this is Mohbad's child or this is not Mohbad's child. So the reason why he will not be able, he is not saying it, I don't understand. Because the DNA is not going to tell us that. The DNA might be, I might have a link. I don't know. You don't know. Nobody knows. But he's the only one that has said that authoritatively with everything that if DNA is done, he will tell us who killed Mohbad. You understand? So I can't really say if he is connected. He might be connected. We don't know. But he's already even been treated because it's a family issue. He's already been treated separately. He's in a separate court. And everything is being dragged. What can we say? If the DNA is done, is the DNA going to tell us that this person that came over or this is what happened? So if he knows who killed Mohbad, why is he not saying it? If he's sure. So I can't really, I'm not saying the DNA should not be done, don't get me wrong. If somebody is in doubt of a child's paternity, you have the right as a father, as a family, whoever it is, to ask and to check for paternity, to confirm the child's paternity. So there's nothing wrong in him or anyone asking for, and the family asking for the child's paternity if it's questionable. That is my own thing. Can I come in real quick? I have a question for you and Lagata, but before I ask my question, Black Rabbit. Sorry, 1 second. Kofi, how I go dey for house where I don't go get Seaman Shinap. You don't see her, Seaman Shinap, or Tia Wangba. You must do that. I know good day. But Ogogoro. That was dinner. Sheyman, and Lagata, I got a question, okay? But before I ask my question, my own humble submission and opinion is that there is a root cause and there is an immediate cause to Mohbad's death. I've done my analysis based on information that is out in the public. I have reason to believe that there is a correlation between his death and the paternity of the child. That's number one.
as far as Baba saying that when the DNA test come out, he will tell us who by Mohbad. It's a good question you brought up there. My own personal opinion on that aspect has to do with Mohbad's inheritance. As far as Baba is concerned, he's hanging on the DNA thing when it comes to next of kin for Mohbad. That's the only thing he's hanging on. Because if truly he knows who killed Mohbad, he will not wait for DNA to come out first before he tells the public. And all of his supporters that are supporting him, sometimes they don't think clearly. They hear what this man says, but they all hide behind the guy. So, he's an illiterate, he lost his son, all of that. And don't get me wrong, I empathize with him. I'm a father. I empathize with him. I don't envy the position that he's in. But I can still ask critical questions. So, in relation to him saying the DNA, after DNA come out, I will tell you by Mohbad. For me, I think that's a smoke screen for Mohbad's property and inheritance. Now, here's my question. Do you think, as of today, that Black Widow has not done DNA secretly to find out if that child belongs to Mohbad? Let me repeat the question. Do you think Black Widow or any family member, because if I was Baba's advisors, I would have done my own secret, because you can get Mohbad sample now. You cannot get the son sample, Abi. There are very many ways you can do it. The question is, do you think Black Widow has done secret DNA? Question 1. Do you think she knows the result? Question 2. Because if the result is the child belongs to Mohbad, don't you think by now she would have come out and tender and brought the son so she can just shame the grandpa of the son and say, hey, see now. But again, it goes back to what I said earlier on. This whole family, all of them, they are all involved somehow in this fight. They know what they are doing. They had an agreement sometime, and something happened that made them fall apart. And now the public is the one being dribbled like Little Messi. So the question is simple. Do you think Black Widow has done secret DNA tests to see if that son belongs to Mohbad or not? I need to run quickly, so let me answer you. And okay. Black Alphabet. You see, I cannot hold forth for anybody. That is it, because I'm not even close to any one of them. I don't know them from anywhere, and I'm sure they can listen. They can answer those questions in their own inner spirit and in their own heart. But the truth is, the answer will be yes or no, because she might have done it secretly and she may not have done it. But anybody that wants to be sincere and with all this bashing and everything, any woman in his right sense will want to do it. Without even being immediately somebody asked to challenge you, you want to do it because you'll be upset. And of course, you want to vindicate your child. You understand? So that is the right thing. And secondly, she claimed that if she do that, because they asked her in one of the interviews, like, why can't she go and do the DNA? He says if she do it, that Baba Mohbad will not accept the results. That she will say the results is not true. And I understand. And it's a bone of contention because it has to be done fairly. It has to be done in the two people, the two parties. We trust a system that we don't trust that can be a system that both of them can trust and they can be involved in the process, so that no party we have any doubts in whatever the result is. And that's what I believe. Thank you.
I don't know if I answered your question. I'm sure I didn't answer it because I didn't see it. Can you hear me? Your answer is a fair response. Because like you said, you're not there, you don't know the situation. We are not there. We're just inferring based on what we see in public. But I'm sure it's like I asked a question to you. Let me hear your thoughts. Right, and everybody, I gotta go. All right. Thank you very much, my brother. Yeah. My honest opinion and answer to that is I strongly believe that Wumi has done DNA of that baby codedly. And what was your other question again? Or shall I put allegedly? First of all, clap for yourself first. Clap for yourself. Second of all, do you think, allegedly, if you think she has done the DNA test, do you think the result is positive, that Mohbad is the father, or do you think it's negative? Well, because she has the son, and she has the sample of Mohbad. She has his brush, she has his hairbrush, she has so many things. Allegedly, they shave his head before they bury him. She has plenty of things to go do this thing codedly. Allegedly, my response to that would be, I still don't think that child belongs to Mohbad. This is my opinion now, right? Because, look, in a very simple arithmetic, right? All these boas since last year, DNA is a must, we need DNA, blah, blah, blah. Even if that's not what by Mohbad, right? But at least one thing to confirm your consistency as regards to my husband of the youth or whatnot, it's not really hard to say, you know what, to all Mohbad fans, if not for the family, to all Mohbad fans, I'm going to prove you guys, I don't need a court order to get a DNA done. If I can go to a wedding, if I can go out clubbing, having a birthday, 1 year celebration and all of that, and nothing happened to you, I don't think you are really in any danger for getting the DNA done. Personally, if Wumi, God forbid, happens to be my younger sister, I will be dragging her. I'll pull her hair. Anything I can do. If this boy belongs to this guy, don't come with excuse like you're scared, you don't trust Baba, you don't trust the public or whatnot, or whatever. Even at when you said that when the results of the DNA comes out, that Baba should not, make it public, known to the public. That was our request. All those things are red flag to start with. So personally, I believe that that boy does not belong to Mohbad, allegedly. But to prove that is only one way, right? And the only way to prove that is having the DNA done. And that will give us an answer to what we all are asking for or have been waiting for. It's as simple as that. DNA takes about few seconds to be, for the process, and with court and everything, probably a week or 2 weeks, the result will get to the court. So, I would say I don't think that boy belongs to my bag. I clap for yourself again. Oh, do your hair. Just to marinate on, just to think on. You have to answer now. There is a reason why my other morning, I think Abby wants to answer the same question as well. Black Baby, if you don't mind. Okay, go ahead. Good morning, how you doing? Good morning to everyone on the phone. Yeah, sorry, I just want to say something about, the question you asked now. 100% the DNA have been secretly done. And they are very certain that child does not belong to the guy. That is why there are so many roadblocks in the process of getting this thing done, by the family. Because
going through the request for court order, the rule law, the conditions, they know they go a very long time. Because even as she knows, some of our fans will have, advised, okay, get this thing done, let's see what happened. And I'm very sure they will have done it just to, okay, if this thing is really positive, I'm telling you, the result will have been flying all over the internet by now. But because the result is not positive, they couldn't fly it around. That is 100% the DNA has been done, and they know this is not going to be, smiley on their own part. I think the second question you asked about the Baba saying, oh, if the DNA is done, he will tell us who fired the guy. And 100% sure, I think you said it that before this Buhari started, they probably had an agreement, they had a meeting before they're going to have a general meeting. But what was expected from Baba was not really what they did something, very shady that, annoyed the man. That was why he's trying to say, okay, for you guys to have gone this out. I'm very sure he probably know what happened to the guy. He knows. They will have told him one way or the other. But in the onset, they had an agreement, allegedly, which they want to delay. So when things now, fall apart, that is why he was now coming out to say, no, we have to go through this, we have to do this. So I just want to say that he knows what happened. Probably based on initial agreement or one thing or the other, he's not coming out to tell us. Someone will have told him. They will have been spying here and there, and so that is just my contribution. Thank you, everyone. Well done. Like I said, for him now. Like I thought, where you going? One last thing. There's a reason why my other handle was follow the money. This mobile case, if you want to really get to the bottom of it, you have to follow the money. Like that, by anybody. Have you guys asked yourself, why have we not heard anything about Mohbad's royalty? Anytime royalty conversation comes up, last man standing, aka Grace, will say, oh, don't go there, they will bring distraction. They will bring DNA, they will bring toxicology, they will bring this, they will bring that. Have you asked yourself this question? Why have we not heard anything about royalty from Mohbad? Think about that for a second. Think about it logically. Don't say, oh, let us focus on one thing. Let us focus on toxicology and autopsy and DNA. Oh, it's not Mohbad. And is it? Have you asked yourself that question? Why wouldn't they hear anything about royalty? Could it be that they don't want to shine light on that and there's negotiation going behind the scenes? Could it be they want to distract us from that so we don't think about that? I'm curious. Any thoughts? Yeah, Black Brother, you actually going on. So probably the negotiation is not really favorable to one party. That is why the one party said, oh, let me just, clamor on this DNA. And the other party say, as long as I can still delay this process, you're not going to get any time from this, royalty. So there is something going on behind the scene that is not really clear to the public as regards that royalty, because it really entails a lot of things that we probably don't have